वेल जावा प्रोग्रामिङको पार्ट 4 भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ एन्ड आई वाज नट एबल टु अपलोड भिडियो सो सरी फर द इन्कन्भिनियन्स एन्ड आफ्टर अ लङ टाइम आई एम अपलोडिङ द भिडियो एन्ड एज अलवेज वी आर इन जावा प्रोग्रामिङ सो आज चाहिँ हामी युजरको इनपुट लिन सिक्छौँ हाउ क्यान वी गेट इनपुट अफ युजर सो युजर किन लिनुपर्छ हामीले क्रिएट गर्ने हामीले डेभलप गर्ने प्रोग्राम सफ्टवेयरहरू चाहिँ युजरहरू हाम्रो क्लाइन्टहरूलाई इजी होस् भनेर हो जसको लागि चाहिँ तिनीहरूको इनपुटलाई पनि म्यानिपुलेट गर्न सक्नुपर्छ हामीले गर्नुपर्छ हामीले सक्नुपर्छ गर्नुपर्छ सो वी निड फर दिस वी निड टु गेट इनपुट फ्रम द युजर्स सो जावाको केसमा हामीले इनपुट कसरी लिन्छौँ वी निड टु इम्पोर्ट अ क्लास प्री मेड क्लास पहिले बनेको क्लासलाई चाहिँ हामीले इनपुट गर्छौँ रेडिमेड क्लास स्क्यानरलाई चाहिँ हामीले इनपुट गर्छौँ त्यसलाई एउटा अब्जेक्टमा डिफाइन गर्छौँ अनि युज गर्छौँ सो कस्तो खाले क्यारेक्टर कस्तो खाले भ्याल्यु चाहिँ स्क्यानरले प्यास गर्न सक्छ रिड गर्न सक्छ द्याट्स काइन्ड लाइक स्ट्रिङ्स इट क्यान रिड स्ट्रिङ भ्याल्यु रिड गर्न सक्छ क्यारेक्टरको लागि तपाईँलाई एउटा अर्को मेथड पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ क्यारेक्टर एट भनेर एउटा मेथड हुन्छ क्यार एट भन्ने एउटा मेथड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड फर इन्टिजर वी क्यान डु सिम्पली स्ट्रिङ र इन्टिजर अनि डबलको लागि नि बुलियन्सको लागि नि सो तपाईँले मेरो भेरिएबल टाइप्स अफ भेरिएबल्स टाइप्स अफ डेटा भन्ने भिडियो हेर्नुभएको छैन भने पार्ट 2 हेर्न चाहिँ म तपाईँलाई इन्करेज गर्छु एन्ड प्लिज त्यो पार्ट 1 पार्ट 2 गर्दै सिक्वेन्सियली हेर्नुभयो भने इट विल मेक यु इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड है सो स्क्यानर इज फर्स्ट इम्पोर्टेड एन्ड इट्स अब्जेक्ट इज टु बी डिफाइन गर्छौँ अनि सिस्टम डट इन समथिङ लाइक सिस्टम डट इन लेखेर हामीले डिफाइन गर्छौँ सो हाउ वी डु इट फर्स्ट इम्पोर्ट द क्लास इम्पोर्ट गर्छौँ इम्पोर्ट डट जावा डट युटिलिटी डट स्क्यानर यो पहिल्यै मेड क्लास हो जुनलाई हामीले इम्पोर्ट गरेको हुन्छौँ अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ एउटा अब्जेक्ट डिफाइन गर्छौँ त्यसको यो दुई लाइन जुन देख्नुभएको छ यो सेम लाइन हो यसलाई डिफाइन गर्छौँ एज अ अब्जेक्टको रूपमा अनि हामीले त्यसलाई युज गर्छौँ टु रिड डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भेरिएबल्स टु रिड डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डेटाज सो फर इन्स्टेन्स हियर एक्जाम्पलको लागि यहाँ एउटा प्रोग्राम छ इम्पोर्ट जावा डट युटिल डट स्क्यानर यहाँ हामीले स्क्यानर इम्पोर्ट गऱ्यौँ यहाँ क्लास डिफाइन यहाँ अर्को क्लास डिफाइन यो स्क्यानर र छुट्टै क्लास हो भने यहाँ चाहिँ हामीले आयुष भन्ने क्लास डिफाइन गरेका छौँ अनि यहाँ चाहिँ इट्स अ मेन मेथड फर रनिङ आवर प्रोग्राम एन्ड यहाँ चाहिँ अब्जेक्ट डिफाइन गरेका छौँ है स्क्यानर माई वेयर इक्वल्स टु न्यू स्क्यानर भनेको स्क्यानर क्लासलाई माई वेयर भन्ने एउटा नयाँ अब्जेक्टमा हामीले के गरेका छौँ अब्जेक्ट डिफाइन गरेका छौँ सो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भ्याल्युहरू हुन्छन् अब रिड गर्नको लागि समथिङ लाइक बाइट रिड गर्न नेक्स्ट बाइट युज गर्छौँ टु रिड सर्ट भ्याल्यु रिड गर्न नेक्स्ट सर्ट इन्टिजरको लागि नेक्स्ट इन्ट लङ भ्याल्युको लागि नेक्स्ट लङ टु रिड अ फ्लोट नेक्स्ट फ्लोट टु रिड डबल नेक्स्ट डबल टु रिड बुलियन नेक्स्ट बुलियन टु रिड कम्प्लिट लाइन नेक्स्ट लाइन टु रिड अ वर्ड नेक्स्ट है अब हामी चाहिँ आज चाहिँ के को हेर्छौँ भन्दाखेरि इन्टिजरको हेर्छौँ डबलको हेर्छौँ अनि वर्डको हेर्छौँ एउटा स्ट्रिङ इन्टिजर अनि डबल अरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इफ यु वान्ट यु क्यान चेक इट बट ट्युटोरियल अलि लामो हुन्छ आजको सो
म चाहिँ जस्ट यो तिनवटाको एउटा डेमोन्स्ट्रेट गरिदिन्छु, तिनवटाको युज डेमोन्स्ट्रेट गरिदिन्छु। सो अल्सो मैले एउटा अर्को प्रोग्राम पनि देखाउने छु, जसले चाहिँ एउटा स्टुडेन्टको डेटा रेकर्ड गरेको हुन्छ। सो वी विल अल्सो वाच द्याट। सो सब्सक्राइब माई च्यानल, लाइक द भिडियो, अनि इफ यु हेभ एनी queries then feel free to ask me in my discussion tab, or you can also comment on the on this video. So you can follow me on Facebook ayush.paudel8, and in Instagram you can follow me. My username is ayushpaudel07. So let me fire up my Eclipse IDE. I've been using Eclipse from first video. So let me fire up, and yeah, I've been using Linux. So it's same. If you are using Windows, the interface might look different, but the Eclipse and the Eclipse I'm using, the program we are writing, they runs in every platform. So don't worry. So first, as always, we are to define the we are to define or import. First import java dot util dot scanner, scanner, we need to import them. So यहाँ class define भएको छ। अब चाहिँ we need to define is main method, public static void main string so now we need to define object. अब चाहिँ स्क्यानर इम्पोर्ट गऱ्यौँ, अब स्क्यानरको अब्जेक्ट डिफाइन गर्छौँ, समथिङ लाइक स्क्यानर एससी गरौँ अहिलेको लागि। अब्जेक्टको नाम इज इक्वल्स टु न्यू स्क्यानर सिस्टम डट इन, इनपुट स्ट्रिमको लागि सिस्टम डट इन हो है। सो अब चाहिँ हामी के गर्छौँ, एउटा फर्स्टमा चाहिँ कसैको नाम रिड गर्न सिकौँ। सो इनपुटको लागि के माग्ने भन्दाखेरि प्लिज एन्टर योर नेम भनेर हामीलाई पहिला प्लिज एन्टर योर नेम भनेर हामीलाई एउटा पहिला कमान्ड जस्तो ठाउँ देखाउनु पर्यो इनपुट गर्नको लागि। अनि हामीले त्यहाँ इनपुट गर्छौँ एन्टर योर नेम है। सो आफ्टर दिस हामी चाहिँ स्ट्रिङ डिफाइन गर्छौँ, जुनमा चाहिँ यो भ्याल्यु सेभ हुन्छ, समथिङ लाइक स्ट्रिङ माई नेम इज इक्वल्स टु एससी डट नेक्स्ट, होइन मैले भनेको थिएँ वर्डको लागि नेक्स्ट युज गरिन्छ भनेर। सो दिस इज द वे हाउ वी युज द स्क्यानर। अनि लास्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, वी आर प्रिन्टिङ द्याट भेरिएबल सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएन के युज गर्छौँ, समथिङ लाइक योर नेम इज, यहाँ चाहिँ हामीले स्ट्रिङ कन्क्याटिनेट गर्दैछौँ, द्याट मिन्स स्ट्रिङहरूलाई जोडेको छौँ माई नेम भन्ने भेरिएबल। सो लेट्स सेभ दिस एन्ड रन दिस। सो इट्स प्रोसेसिङ। सो यहाँ तल एन्टर योर नेम भनेर आइसकेको छ कन्सोलमा। सो लेट मी एन्टर माई नेम आयुष एन्ड योर नेम इज आयुष भनेर आइसकेको छ। सो फेरि एउटा अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, यहाँ अब लाइक म जोन युज गर्छु, योर नेम इज जोन भनेर पनि आइसकेको छ। सो नाउ लेट्स इनपुट लेट्स डु समथिङ कुल लाइक एन्टरिङ integer, enter your
phone number, something like phone number, and phone number is a integer, so we need to use this my int, and don't confuse with using of my name or variable. So here int. So let's enter your phone number. So my phone number is 9812345678 so my phone number is printed, but actually this is not my phone number. So now let's go for something like your GPA, your grades, or your GPA, how much you secured. They are in decimal form, so we need to use int dot double next dot double my name. And also don't confuse with using of variable name. We can use any types of name for variable. So let's save it and run it. Enter your GPA, and yeah, let's go for 2.21, and your name is 2.21. So what if we enter double value in integer, like we do enter like something like 2.21. It does not show any types of, it does not process that. It does show us the error, the exceptions, because we have entered is a double, it's not a integer. So we can't input any types of mismatching values. So this was the demonstration for the integer, double, and a word or a string. So now let's jump into the what I said, a student's recording file, a student's data recording. So we did this all. Enter your first. We need to enter his name. So name is string, right? So string, and here next only. So again we need to get a out. We need to have another line for dot print ln. Here it's print ln. Enter your something like class or roll number, and roll number is obviously a roll number is a integer. So int my roll. Here we are using different variable because we have to save different types of datas. So sc dot next integer, that's all. So now let's go for something like println. My mistake, it's annoys me while I type print it, println, it prints print, so it annoys me a lot. So enter your fee. Let's go for fee, and fee is obviously a double value. So my fee, another variable, sc dot next double, and a semicolon for obvious. So your name is okay, let's here write name is 2, and let's join another string, roll number is 2 plus, let's add his roll number,
my role plus another value that is fee. Fee पनि add गरौँ है, my fee, your fee, or let's say fee direct is plus my fee. What now it does is यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा पहिला नाम नेम एउटा वर्ड स्ट्रिङ रिड गर्छ अनि नम्बर रिड गर्छ इन्टिजर अनि त्यसपछि डेसिमल रिड गर्छ र त्यसलाई चाहिँ कन्जिक्युटिभ करेस्पोन्डिङ कन्जिक्युटिभ भेरिएबलमा चाहिँ सेभ गर्छ अनि त्यसलाई नै पछि हामीले प्रिन्टएलएनले प्रिन्ट गरेका छौँ. So let's print it. Okay, let's save it first. Enter your name. My name is Ayush. Enter your roll number. Let's go for 0. Enter your fee. 1000.5. Let's go for a different value. So here it printed my roll number. It also printed my roll number. It printed my roll number. It printed my name. It printed my fee. So this was all. यति नै थियो आजको भिडियो. How we get input from a user. So hope you liked it and don't forget to subscribe my channel, like the video, and if you have any trouble or queries related to programming or any other subjects, any other tech matters, feel free to message me or feel free to comment down on the discussion tab. So thank you very much, and in another video we will be reading conditions. We will be learning about conditions in Java like if else or switch conditions. So thank you very much.